اساساً نام دیگی نوروز بلخ است. مخالفت طالبان با جشن نوروز مذهبی نیست. ریشه در سیاست داره و ریشه در کشمکش‌های منطقوی داره و ریشه در سیاست‌های کلان دیگه داره. مشکل محیط‌زیستی میتونیم از ظرفیت طبیعت پروری و اندیشه سبز نوروزی استفاده بکنیم. Balkh, the mother of the cities. According to historians, the historical Balkh is considered the birthplace of Zarathustra, the true prophet of the Persian religion, and the origin of Nowruz in the Aryan civilization. It has the glorious memory of Nowruz celebration thousands of years ago. In Balkh, it reaches mythological periods and is an integral part of the culture of this land until the historical periods and today. It is stated in Ferdowsi's Shahnameh that Balkh's position among the Aryans was the same as the Mecca for the Arab Muslims. It therefore shows that Balkh, in addition to its political importance in the history of ancient Iran, has always played the role of a cultural and religious capital. The existence of Nawbahar Fire Temple and other historical monuments in historical Balkh shows its lasting glory. When Gestasp was throned by Lehrasp, he set plan for to visit. He travelled to Balkh, the chosen city, and visited Nawbahar Temple, where the Yazdan worshippers would gather. A sacred place for them it was, as the Arab respects Mecca today. نوروز با بلخ یک پیوند دیرینه داره. گاهی اوقات بر اساس ادبیات و منابعی که من مراجعه میکنم تو فکر میکنم که اساساً نام دیگی نوروز بلخ است یا نام دیگی بلخ نوروز هست، به دلیلی که در تمام ایستگاه‌های تاریخی از دوره باستان تا به امروز وقتی ما به منابع مراجعه میکنیم میبینیم که از زمان کیومرث، از زمان هوشنگ، از زمان هخامنشیان که بلخ یا باختر به عنوان مهمترین ساتراپ یا ساتراپی بوده و در دوره‌های مختلف دیگه بلخ با آیین نوروزی و با فرهنگ نوروزی عجین شده، به خصوص ای که بلخ به عنوان خواستگاه نوروز در تمام ادبیات تاریخی تذکر داده شده. A number of historians have attributed the history of Nowruz in Balkh, based on Avestos' sayings, to the time of Kiyomars when he called the first day of spring in Balkh the celebration of nature and agriculture. Some historical sources, however, have related the celebration of Nowruz with the enthronement of Yama Jamshid, the great king of ancient Iran and a king from the Pradathan dynasty of Balkh. The commemoration of Nowruz has various narratives from mythological sources, because the written history of our lands is related to the period of the great empire of the Achaemenid Persians, during which Balkh was one of the most important satrapies. As Gershman, a French origin scholar,
considers Darius the Great to be the son of Gestasp, the satrapy king of Balkh. Darius is the most beloved king in history, who, like Cyrus the Great, is known for his moral virtues and philanthropy. یک نکته دیگه‌ای که در مورد تاریخ بلخ باید گفته شود او این است که نگاه مورخان جهان و حتی مورخان منطقه خودمان نسبت به بلخ یک نگاه مبدأ‌گرایانه است، چنانچه در متون تاریخی این دهها بلخ یا بلخیکا به عنوان مبدأ اقوام آریایی است که آریایی ها از بلخ تا شبه قاره هندوستان مهاجرت کردند. همین گونه تاجیک های تاجیکستان خود را از سلسله پیشدادیان و کیانیان بلخی می‌دانند و این نگاه را به عنوان یک نگاه میلی نسبت به اقوام فارسی زبان به ویژه تاجیکان دارند. از طرف دیگر این نگاه در شاهنامه فردوسی هم بازتاب یافته. فردوسی بر علاوه که بلخ را به عنوان مرکز فرهنگی و دینی اقوام ایرانی و فلاد ایران بزرگ قلمداد میکنه، از طرف دیگر سلسله شاهان و امپراتوری های بزرگ را به بلخ بیشتر گیری میزنه. حتی حکومت ساسانی یا امپراتوری ساسان را، شخص ساسان را از نوادگان شاهان بلخی بیشتر معرفی کرده. ای بلخ ما بلخ ما بلخ پرشگو، ای بلخ ما بلخ ما بلخ پرشگو. Regarding the foundation of Nowruz and the establishment of this celebration, for the first time in Balkh, historians have cited different periods and dates. According to Dr. Pedram, the year of Nowruz dates back to 3600 BC. سال شمار جشن نوروز به 3600 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد. در آسیای مرکزی، در آسیای غربی نوروز جشن گرفته می شده است. جشن‌های زیادی در تاریخ فرهنگ کهن خودمان داریم، اما در این میان جشن نوروز جشنی ویژه است. مهرگان هم مهم است، صدم مهم است، همه این جشن‌های مهمند، اما هیچ کدام از این جشن‌ها در جایگاه نوروز قرار نمی‌گیرد. یعنی به زبان دیگر با نوروز نمی‌توانند پهلو بزنند. جشن آفرینش داشتیم، جشن رستاخیز داشتیم. این دو جشن هم میگن که در واقع با هم مدغم شدن و نوروز رو بار و برتر کردن یا در چارچوب جشن نوروز متبلور شدن. جشن نوروز از این بابت از این حیث جشن ویژه‌ای است. ما جشن‌های 6گانه داشتیم، جشن‌های 12گانه داشتیم، گاهنبار داشتیم. گاهنبار را برمیگردن که در واقع ما این 6گانه یا گاهنبار به آفرینش زمین، آفرینش آسمان، آفرینش انسان و موجودات شامل جماد و نبات و نامی و حیوان و هر چیز دیگری از این قبل، از این شمار. حالا در این وسط ما نوروز برگزار میکنیم و این نوروز تا حال ادامه پیدا کرده است و در سالهای گوناگون هم در این سرزمین بازداشت شده، گرامی داشته شده است. یکی از جاهایی که نوروز بسیار با شکوه برگزار میشه تا تمام ادوار تاریخی بلخ پاستان بوده است. The first Nowruz reception on this scale ever held in the White House. روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. I wish everyone a happy, healthy and peaceful Nowruz. Nowruz Mubarak. Nowruzatan Piruz. Nowruz Mubarak. Nowruz Mubarak. Nowruz Piruz. Eid Shoma Mubarak. According to scholars, Nowruz was a common celebration of nations in the geographical area of Southwest Asia. This ancient and enduring religion arose from ancient Balkh in the heart of the mentioned territory and covered the whole of our region from western China and the Indian subcontinent to Anatolia and ancient Greece. A vast land that today includes the countries of Afghanistan, Iran, Tajikistan, Uzbekistan, Armenia, Turkey, Iraq, Macedonia, China, Pakistan and India. In addition to the fact that Nowruz is celebrated magnificently in these countries, purebred Khorasanians still celebrate Nowruz all over the world, from North to East Africa, Eastern and Western Europe, North America and Australia. به باور ما نوروز به عنوان یک جشنواره طبیعی
پیش از هر چیزی باعث تقویت همگرایی میشه. همگرایی در یک محیط، همگرایی در یک جغرافیا، همگرایی در سطح جهانی. برای از که پیش از رسیدن به همگرایی آنچه که بسیار مهم و شرط است فراهم کردن پیش نیازهای همگرایی هست. تا مادامی که بستر همگرایی در یک محیط فراهم نشود، رفتن به سوی همگرایی ناممکن هست. همونطور که تمام میکانیزم ها و مدل های همگرایی تا اکنون در سطح جهانی در حد کمال مطلوب نرسیده. اما نوروز برای که بستری برای همدلی، بستری برای هماندیشی، بستری برای همکنشی هست، این 3 تا بستر خود به خود به عنوان 3 تا از شرایط یا 3 تا از پیش نیازها و 3 تا از مؤلفه ها و شاخص های بسیار مهمی است که یک همگرایی نیاز داره. تا زمانی که همدلی به وجود نیاید، هماندیشی به وجود نیاید و همکنشی به وجود نیاید، رفتن به سوی همگرایی به خصوص به عنوان یک مطلوب کمال ناممکن هست. من فکر میکنم که نوروز این بستر را داره و این ظرفیت داره که فضای همدلی، فضای هماندیشی به وجود بیاید و این دو فضا باعث به وجود آمدن فضای همکنشی میشه که عمل مشترک به صورت طبیعی، به صورت جوششی و به صورت منطقی زمینه ساز همگرایی در سطح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میشه. Nowruz not only plays a role in the convergence of Persian-speaking countries, but also plays a prominent role in the convergence of non-Persian-speaking countries such as Armenia, Georgia, Arab and Turkish countries. Today, nearly 300 million people around the world celebrate the first day of spring as Nowruz. On the occasion of the spread of Nowruz celebration among nations, UNESCO registered Nowruz as a cultural heritage in the world celebration in 2009. Therefore, Nowruz is considered a good ground for regional discourse by presenting cultural diplomacy across the countries of the region. And in this regard, the United Nations in 2010 mentioned this day as a culture of peace and altruism. And in the past years, Farsi-speaking countries have also taken steps to strengthen Nowruz diplomacy, which is still not considered enough. من فکر میکنم که نوروز از 2 جهت کمک کننده است تا ما بتانیم یک دیپلماسی فعال فرهنگی را به مقصد همگرایی منطقوی پدید بیاریم. اول از نظر ظرفیت و ظرافت هنری نوروز به عنوان یک سنت و آیین قدیمی در میان کشورهای منطقه به گونه واقع شده که تمام این ملت‌های منطقه فکر میکنند صاحبان اصلی نوروز هستند. ما در دل این ظرفیت میتونیم اقتصاد گردشگری را پدید بیاریم و روابط کشورها را بهتر بسازیم و گفتمان هنرها و فرهنگ‌ها را میان ملت‌های منطقه تقویت بکنیم. نکته دومی روی چالش‌ها وجود داره. ما به خاطر حل چالش‌های منطقوی به ویژه مشکل محیط زیستی میتونیم از ظرفیت طبیعت پروری و اندیشه سبز نوروزی استفاده بکنیم تا بر اساس یک دیدگاه مشترک در برابر یک چالش منطقوی که فراتر از سطح ملی است بیستیم و زمینه ساز یک قلمرو سبز نوروزی در میان ملت‌های منطقه بشویم. Nowruz was celebrated with special splendor during the Samanid of Balkh, Ghaznavid, Seljuk and Timurid of Herat. The Khorasani kings and emirs would come to Balkh with many gifts and vows and participated in the people's New Year celebration. During the last century in Afghanistan, it has gone through many ups and downs, but it is said that this holy ritual had a special glory during the time of Zahir Shah, the last king of Afghanistan. In those days, people from all over the country came to the city of Mazar-i-Sharif, the center of Balkh. Artists held concerts in the city's cafes. Local games such as buzkashi was held on a large scale.
Before the long-term conflict in Afghanistan, Nowruz was celebrated for 6 days in Balkh, and this procedure continued until the end of Muhammad Dawood Khan's rule. In the first years of the ruling of the People's Democratic Party, Nowruz was left aside because of the ideology that religious beliefs were behind this celebration. But nevertheless, it was celebrated in Balkh. It regained its glory. در زمان حزب دموکراتیک این جشن برگزار میشد به همین نام نوروز یا جهان بالا یا اینها در مزار شریف هم برگزار میشد. اتفاقا پرشکوه هم برگزار میشد، چنین نبود که به این جشن توجه نداشتن. اما به هر حال نگاه اون دوره هم به نوروز نگاه دینی نبود، نگاه مذهبی نبود. برای حزب دموکراتیک بحث مذهبی اصلا مطرح نبود که حالا از این دیدگاه با نوروز موافق یا مخالف باشن. اما یک مسئله وجود داشت که جشن‌هایی که باعث در واقع تقویت ناسیونالیسم قومی میشد، حتی زبان حتی خط، در اون موقع با توجه به تفکر سوسیالیستی جایگاه کمتری داشتند، برای اینکه آنچه مهم بود در واقع گسترش و سلطه اندیشه سوسیالیستی بود یا همون در واقع همبستگی پرولتاریای جهانی. The Islamic State of the Mujahideen during 1991 to 1998 until the invasion of Balkh by the Taliban would have celebrated Nowruz with splendor. And the dark age of the Taliban. In 1998, the Taliban dominated Balkh. Nowruz once again revived the memory of Genghis Khan. At this time, the celebration of Nowruz was prohibited. At that time, the Taliban, like their religious and ethnic strictures today, warned people to stop celebrating Nowruz and its artistic symbols. در زمان طالبان خب این جشن ممنوع اعلام شد. از نزدیک به 2 ساله که طالبان هستند، بار اول که طالبان آمدن دهه 90 ممنوع اعلام کردند. مخالفت طالبان با جشن نوروز مذهبی نیست. اونا میدانند که ربطی به مذهب و دین نداره. یک جشن بسیار قدیمی هست. من گفتم که 3600 سال تاریخ دارد. مخالفت طالبان با نوروز از پایگاه هویت است، کشمکش بر سر هویت است و میخواهند تمام نمادهای زبان و فرهنگ فارسی را بزدایند. بنابراین وظیفه ماست که از این هویت، از این زبان، از این فرهنگ پاسداشت بود. And again, the splendor Nowruz. The end of the black period of the Taliban led to the revival of Nowruz celebration in Balkh. During this period, the green and flowery plains of the northern provinces smiled on the faces of the people with the dancing and trampling of the people, with the manifestations of culture and art in Balkh and Herat, and Kabul and the pomegranate flower in Kandahar, and with the joy and happiness of all the people in Afghanistan. In 2008, during the governorship of Atta Mohammed Noor, Balkh province hosted the International Nowruz celebration with the presence of the foreign ministers of Iran, Tajikistan, and diplomatic missions of a number of countries in the Nowruz region. In the past 2 decades, the local government of Balkh had a specific budget to equip and decorate the city of Mazar-i-Sharif on the occasion of Nowruz, and people from all over the country and even guests from outside the country came to this city. During the first week of the month of Hamel, there was excitement throughout the city of Mazar-i-Sharif. Usually, the second night of the year was accompanied by fireworks, and the sound of music and people's happiness could be heard in the streets for at least a week.
در 2 دهه اخیر واقعا بر رشد و بالندگیش در بلخ رسیده بود که از اول عمل آغاز می شد و 40 روز ادامه داشت که با برافراشتن جنده مولا و شلیک توپ‌ها و راه اندازی مسابقات بزکشی برای 3 روز و برنامه‌های فرهنگی، شعرخوانی و طبع و نشر آثار کتب افغانستان و ولایت بلخ و همچنان ایجاد نمایشگاه زراعتی، جشن دیقان و آثار صنایع دستی و کاغذ پرانبازی و موارد زیادی از جشن‌ها در این راستا گرفته می‌شد. In August 2021, Afghanistan collapsed once again, and the Taliban once again dominated Afghanistan, and another round of enmity with historical rituals within anti-Farsi politics began. Under the shadow of Taliban's dark thinking, religious extremists beat the drum of hostility towards Nowruz more, and they call people to forget this ancestral festival and traditions of kindness and friendship. According to them, Islam is incompatible with happiness, smiles and splendor of Nowruz and nature friendliness. But the question is whether Nowruz is in conflict with the orders of religion. در تمام اصول و قواعد دینی و اصلای بزرگی که دین بر مبنای استوار است، چون قرآن و سنت و اجماع و قیاس و مسائل دیگر مانند مصالح مرسله و حتی شرع من قبلنا و امثال از این، بر مبنای هیچ کدام از این موازین نوروز مشکل دینی نداره. یک مسئله دومی که نوروز با هیچ دین و آیین پیوند نداره و در عین وقت با هر دین و آیین پیوند داره، چرا با طبیعت و با سرشت انسان و با گردش زمین و فصول سال رابطه داره و با شیوه زندگی انسان ها رابطه داره و دین هم با همین مسائل رابطه داره. Some symbols of Nowruz, which are common between Afghanistan and other countries of Nowruz region, have thousands of years of roots, but others have been gradually added to this celebration in different historical periods and have remained local. The Hafseen table, which is a symbol of blessing and sustenance, making fresh water flow in the streams and waterways of the city, lighting and cleaning the cities and houses, giving gifts, planting greens, cooking samanak, lighting copper dishes, green kicking, praying for the past, kite running games, and dozens of entertainment for adults and children are also among the other symbols of Nowruz. مثلا یکی از این مراسم عمده پختن سمنک است یا آماده ساختن سمنک، پوشیدن لباس نو، تهیه سفره نوروزی که یک کار خیلی عمیق، زیبا و سمبولیک است. افتسین، به اصطلاح افتسین، خوردنی‌ها یا نمادهایی که حرف اولشان سین است، افتسین تهیه میشه در خانواده ها به صورت خصوصی و به صورت رسمی در بعض نهادهای دولتی. همچنان این مراسم برگزار میشه و در سطح شهر از هر طرف آهنگ که پر از نوستالژی و پر از حس و پر از هیجان است، پر از هیجان نوروز است. آهنگ بیا که بریم به مزار پخش میشه و شنیده میشه و کودکا، جوانا، در کل مردم همه شادمان است. In addition, another symbol has been attributed to Nowruz in Afghanistan, which the common people have called Jahinda Bola, which means raising the flag, whereas the scholars call it Darfish Kaviani or Darfish Nowruz, which is associated with Islam in Balkh and also in other parts of Afghanistan.
Raising it is a popular tradition. Another symbol of Nowruz is the preparation of aftmiwa, 7 fruits, which has been popular among families in Afghanistan for centuries. This custom is seen as a symbol of blessing and abundance. مردم به خاطر از اینکه این سال به عنوان یک جشن سبز برای تا آخر سال بر خودشان انتخاب کنن، گاهی وقت برای شگون و برای پیشدستی داشتن خوشبختی بعض فرایندها را برای فامیلا بر خودشان آماده میکنن، مثل پختن غذای مخصوص در شب سال نو و یا هم ترک کردن میوه خشک که به نام افتمیوه یاد میشه. افتمیوه یکی از نمادهای خیلی بروزش دری است که یعنی زندگی را نشان میده و تازگی را نشان میده و بیانگری است که مردم میخواین برای همیشه شفاف بودن و تازه بودن تا آخر سال بر خودشان تجربه کنن و همچنان در آغاز سال مردم به خاطر از اینکه برای یک نیرو و قوت ویژه باشن افتمیوه را ترک میکنن که شامل پسته، بادام، خسته، چارمغز، کشمش، غولینگ و از این قبیل میوه ها میشه. Although Nowruz is considered a forbidden phenomenon in the eyes of the Taliban and other extremist movements, and its commemoration is no longer in the country's calendar, but this great celebration is an inseparable part of the culture and history of a large civilization. The ancient people of Aryan and Khorasan in the ancient times and the Middle Ages, where their culture was threatened by ridiculous barbarism, considered this ritual good and celebrated it. In Afghanistan today, under the sinister shadow of the Taliban, families still honour this festival. They celebrated it well. Just as no cold and bitter winter has a foundation, and after every winter comes a spring, which begins with Nowruz, one day this Talibani winter will also have an end, and Nowruz and ancient Balkh will hug each other again. It is because Nowruz is another name for Balkh, and Balkh is another name for Nowruz. Happy Nowruz.